My dear students, today I am going to discuss about levels of strategy. ಇದನ್ನ types of strategy ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Otherwise, the 4 levels of strategy. If we talk about the levels of strategy, we can find 4 levels. ಈ 4 levels ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ to achieve organizational objectives. If we talk about the levels of marketing strategy, the first one is called as a corporate strategy, second one is called as a business level strategy, third one is called as a function level strategy, last one is called as operating level strategy. Now, I will discuss one by one. What do you mean by corporate level strategy? The name itself which indicates corporate. Corporate means top level. For example, you can take, if you are running your business throughout India or throughout the world, in such a case, you might be having various businesses in different places. In such a case, for all the businesses put together, you're supposed to have one strategy, which is commonly called as corporate strategy. For example, you can take Reliance. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ. ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿಗಳಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲಯನ್ಸ್, ದೇ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, which is commonly called as corporate strategy. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಾಧಾರಣ 27 ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ. ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ, 27 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, which put together, for all units put together, whatever the strategy we are going to make, which is commonly called as corporate strategy. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚೇರ್ಮನ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಡೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿರೋ ರಿಲಯನ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ರಿಲಯನ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಜನರಲಿ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ is long term, which aims at long term objectives. The corporate level strategy is the set of strategic alternative from which an organization chooses as it manages its operations simultaneously across several industries and several markets. ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಿರೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. Now we are supposed to know what you mean by business level strategy. If you talk about the levels of strategy, first one is corporate, always ಮೇಲಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ.
The business level strategy which will concentrate on markets, which aims at satisfying the needs of the ultimate customers. To satisfy the needs of the ultimate customers, what the business is supposed to do, that strategy will be formulated in the business level strategy. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ to capture the whole market system. If they want to capture whole market system, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ what the Reliance should do here is they should satisfy the needs of the ultimate customers. If they want to satisfy the needs of the ultimate customers, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. It should be developed in a very systematic manner to satisfy the needs of the ultimate customers. Innovation ಮಾಡಬೇಕು. Innovation ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. What actually customer needs and whether that particular product will satisfy the needs of the ultimate customer or not. Then ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಸೋಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ consists of plans of actions. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ultimate needs of the customer. At the same time, to handle the competitors. As on today, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ರೇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್. ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. So we are coming to conclusion here is the business level strategy aims at or which will concentrate on market at the same time to improve the competitive strength. At the same time, the competitive strategy, this particular strategy aims at identifying the strength and weakness of the competitor. At the same time, strength and weakness of our business. By that, we can possible to handle the competitors of our business. So we are coming to conclusion here is these are the business level strategy is a strategy which will concentrate on market and which is consumer oriented strategy. This strategy which will be used to satisfy the needs of the ultimate customers. Now hige matra ultimate needs of the customer anta heluvaga, for example, you can take, we are operating a business in the different corner of the society. ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, if the business man want to stand in the business, they supposed to satisfy the needs of all the customers. ಬೆಂಗಳೂರಿನ
customer need satisfaction technique ಅನ್ನ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ which won't work out, which won't work out. Local level strategy ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. By that they can possible to capture whole market system which is commonly called as business level strategy. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ is a strategy which is concentrate on market, at the same time competitive strength, at the same time consumer satisfaction. ಈ ಮೂರನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ whole market system. Next important strategy here is functional strategy. Functional strategy, name which indicates that function. This function means function performed anta. Function performed. For example, you can take what the industry anta ತಗೊಂಡ್ರೆ which is having various functions which will perform various functions. ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ the first function is production function which will be handled by the production department. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಬೇಕು, that is called as a functional strategy. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, that is called as a functional strategy. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ objectives. Promotional strategy, ಇವಾಗ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ strategy. The functional strategy which will differ from one industry to the another industry, one industry to the another industry. It depends upon the nature of the function they perform. For example, you can take Reliance ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Reliance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು they are manufacturing various types of product. They have various hundreds of industry they have. ಇವಾಗ they have electricity company. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೋಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇವನ್ ಸೋಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೋಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ industry, at the same time depends upon the function performed by that particular industry, which is commonly called as functional strategy. Corporate strategy ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಡೀ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬರುವಾಗ according to the function performed they are supposed to fix the strategy. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತುಂಬಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಈಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. A functional strategy refers to a strategy that emphasizes a particular functional area of the organization. Functional area ಅಂದ್ರೆ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಈಚ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಚ್ is commonly called as a functional strategy. It is formulated to achieve some objectives of the business unit by maximizing the resource productivity. Now conclusion ಬರುವುದಾದರೆ functional strategy is one which will concentrate on functional areas of the particular business unit.
Last one, operational strategy. The name itself, it indicates that operation level. Operation level, conversion of raw material to finished, conversion of raw material to finished goods. Generally, this type of strategy which will be used in the factory, Operating strategy is formulated at operating units. Operating unit ಯಾವುದಂದ್ರೆ factory. Conversion of raw material to finished product. A company may develop operating strategy as an instance for its factory, state, territory, or small section within the department. For example, you can take production department ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು production strategy ಇರುತ್ತೆ. Production strategy ಆದ ಮೇಲೆ ಆ production strategy ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we are supposed to manufacture this many number of products. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ each employees ಗೆ ಒಂದೊಂದು strategy fix ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is called as operations. How to manufacture that particular product. What are the steps you supposed to follow? That is called as a operating strategy. ವರ್ಕರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಈಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ how to operate, how to work, how to handle the situation, situation or at the time of conversion of raw material to finished products. Generally, this operating strategy which will be fixed by the middle level management or middle level managers. In some companies, manager develop an operating strategy for each set of annual objectives in the department or the divisions. So we are coming to conclusion here is the operating strategy is a strategy which will be used to convert the raw material into finished product. Generally, this type of strategy which will be used in the factory, So this particular strategy which is concentrate on for individual employees of the organization, how to perform, how to do the work. So these are the 4 levels of strategy. First one is corporate level strategy. Adu idi samuhake iruvanta strategy. Business level strategy which will concentrate on market, which is generally market orientation or competitive orientation ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Next one, functional strategy. Functional strategy is a strategy which depends upon the function which is performed by the business or industry, like production, sales, marketing. ಇದೆಲ್ಲ functional areas. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ strategy. Last one is operating strategy. Operating strategy is a strategy which is used to convert the raw material into finished product, which will concentrate on each and every employee. Strategy will be fixed for each and every employees of the organization, how to do the work. So this is a brief explanation towards the levels of strategy. Example ಕೇಳಬಹುದು, what are the different levels of strategy or what are the types of strategy. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. By that you can possible to get a good marks in the examination. Thank you very much.